Hi guys, kumusta? Right now, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect ng string or tinatawag namin sa programming na concatenation. Okay? Concatenation. Okay? Or to connect string. Okay. Let's say for example, lagay tayo ng var, tapos lagay tayo ng title. Yan. Tapos sa title natin, let's say for example, my title is Mr. Yan. Yun naman title. Title, ayan. And then, let's say for example, may name din tayo. Tapos name, let's say for example, Mr. King. Yan. Tapos semicolon dyan. Pwede na rin walang semicolon. Tanggalin lang natin. Ayan. And then, let's say for example, i-console log natin siya para maglabas. So, right-click, inspect. Ayan. Dito sa console. Ayan. So, console.log. And let's say for example, hello. Ayan. Save. Refresh. Ayan. So, hello. Tapos, i-add natin to si Mr. So, ang concatenation actually is kung paano mo i-connect yung dalawang string. So, kung i-add natin to dito right away, title, yan, magkaka-error siya. So, missing, yan. So, dapat mag-add tayo ng plus sign. So, meaning, hello plus title which is Mr. Okay? So, fresh, yan. So, hello, Mr. Lagyan natin ng space dito. Then, let's say for example, gusto din natin i-add. So, let's say, hello, refresh natin muna to. Okay. Hello, Mr. King. So, i-add lang natin plus name. Save, refresh. Yan. Hello, Mr. King. Tapos, lagyan natin ng space sa Mr. King. Yan. Say for example, lagyan natin ng dot dyan. And then, between sa title and name, add tayo ng space. Space. Yan. Tapos plus. Ayan. So, kung may space dito sa plus, no, consider na rin yan na ganyan. So, pwede rin lagyan nyo ng space. Pwede rin hindi. Let's say, for example, save natin. Refresh. Ayan. So, hello, Mr. King. So, pero usually, gusto namin may space kahit dyan para medyo malinis tignan. Okay? Save, refresh. Tulad lang din. Let's say for example, gusto naman natin iisa sila. So let's say for example, var complete. Yan, complete equal. Yan, tapos i-copy paste natin to. Control X. Yan. Tapos, of course, tanggalin natin. Tapos yung complete ang yung i-console log natin. Okay? So, copy and paste. Ayan, complete. So, refresh natin. Save. Save. Refresh. Ayan. So, hello, Mr. King. So, same lang din. Kasi, in-output natin si complete na may data siya na hello, Mr. King, which is si title is Mr. Tapos si King, si name is King. Okay, thank you for watching. See you sa next na video.